Привет-привет, дорогие ребятки! Я Фрози, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием «Жизнь, странная». Я думаю, примерно так можно перевести название этой игры. Так, и на чем мы с вами в прошлый раз остановились? Вот здесь, в классе, в принципе, далеко никуда мы-то и не уходили. Так, давайте быстренько пробежимся по классу, посмотрим, что тут есть, с кем мы можем поговорить. Так, что это? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Так, это фото класса. В принципе, получается, сколько их здесь? Получается, 8 человек их всего в классе. Какой-то класс совсем несерьезный. Так, интересно, где этот Уоррен? Вот это он? Или это? Тут вариантов немного, смотрите, одни девочки. Так, что еще? Фотооборудование. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Да. Так, а это кто? So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Это, видите, Марк Джефферсон, да, его фотографию. Почитать даже можем, смотрите. От Марка Джефферсона «Нуарная красотка», аналоговая против цифрового. Кто победит? Так, все. Так, смотрите, тут это Виктория оставила, что ли? Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Так, это она смотрит, видимо, какой-то фотоаппарат хочет купить, да? За 5 с лишним тысяч долларов. Товар. Обладая мощностью нового поколения, невиданной отзывчивостью, видимо, этот фотоаппарат отличается расширенным функционалом и улучшенным управлением. Он снимает то, что вы хотите и где хотите. Все фотографии сохраняются на память камеры в формате JPEG в превосходном качестве, с новым уровнем глубины, резкости и четкости. 5299 долларов. Так. Дневник. Это ее дневник? Его мы можем почитать? Even her school books are gift wrapped. Даже ее I дневник? can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Дневник в подарочной упаковке. Так, что здесь еще? Я думаю, все даже это и не охватишь. Слишком много, по-моему, всякого. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Так, еще одна обложка. Гранж мертв. Представляем последние работы Марка Джефферсона. 10 причин иметь электронную почту. Так, принтер. Принтер. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Блин, она про каждую мелочь так долго разговаривает. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Так, кто, интересно, это работает? Давайте поговорим с Кейт. Какая-то она реально зашуганная. Мы с вами в прошлой серии читали, что последние недели она просто выглядит как зомби и совсем не в этом мире где-то находится. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Мне кажется, она что-то знает. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Надеюсь, я не опозорила тебя. Сегодня ты тихая. Ну. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Смотрите, Кейт считает, что Виктория ничего не имеет против Макс. С чего она сделала такие выводы? Так, что тут на полочках? Тоже оборудование. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses
And look at that vintage rangefinder. Want? Хотеть. Ой, хоть бы написали «хочу», не знаю, хотеть. Вот, смотрите, ребята, помните, в прошлой серии я вам говорила... Ладно, я сейчас сфотографирую. This might make a cool shot. Так, давайте откроем журнал. Вот этот раздел в журнале. Помните, я вам говорила, что здесь, скорее всего, какие-то редкие кадры, которые мы можем подловить в разных местах игры. И вот он, видите, один уже у нас пропечатался. Так. Что еще здесь можно сделать? Это бумага, которую кинули в Кейт. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Развидеть. Дорогая Кейт, нам нравится твое... Что? Порно-видео? Хо-хо. Так, ну это по-русски прочла хо-хо. Так, Блэквелл, Академия Блэквелл. Ну, в принципе, вот здесь есть. Дорогая Кейт, мы в восторге от порно-ролика с твоим участием. Чмоки-чмоки, Академия Блэквелл. Это у них чмоки-чмоки так отображаются. Точнее, печатаются. Так, окно. I like this panoramic view of Blackwell. Everything looks so green and serene. Да, место, конечно, такое светленькое. По крайней мере... А мы можем еще раз поговорить? Let's talk later, Max. Нет, не можем. По крайней мере, пока что, да, если вспомнить начало игры, там что-то страшное происходило вообще. Так, что еще? Книги. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Abaddon among the masters. Golly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Блин, ребята, она очень долго говорит про каждую, прям все. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Так. Вы герой дня, узнаете, примите участие, чтобы победить. Герои дня, фотоконкурс. Пришлите фотографию, которая лучше всего отображает ваш или чужой героизм. Крайний срок 15 октября 2013 года. Победители отправятся в Сан-Франциско и будут представлять свои школы на национальном уровне. Состязание Героев дня состоится 20 октября 2013 года в Музее искусства Де Янга. Вместе с фотографией вы должны прислать копии документов, удостоверяющих вашу личность. От лиц, не достигших 18 лет, требуются документы и разрешение от родителей. Угу. Так, что еще? Вот здесь наверняка что-то и будет. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Лес. Поворачивать мы так вроде бы не можем. Так. Сколько времени здесь оно вообще двигается, кстати, интересно. 12:20 вроде бы. Или 4 часа ровно. Да, 4 часа. Смотрите, время прям тикает. Интересно. Так. Маяк, тот самый маяк. Так, что? Все здесь вроде. Еще камера какая-то стоит. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Так, Виктория ничего не хочет нам Every сказать. time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. А вот мистер Джефферсон хочет. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture.
Так, смотрите, как он прям взялся за нее цепко. Прям он таки видит в ней талант и очень хочет, чтобы она участвовала. Так, давайте вот это выберем. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Так, хорошо, с ним поговорили. Это жополиска никак не отцепится. Все, я думаю, можно выходить из класса. Может быть, конечно, я что-то и не заметила. Здесь прям полно всего, что можно исследовать. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Cute? hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. She's so fucking shy. Смотрите, как классно сделали, да? Так, у него теперь музыка. В ушах. There's Taylor, always waiting for Victoria. Тейлор сидела в классе. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Так, выйти мы не можем. Назад в класс зайти тоже не можем. Класс науки. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Так, These missing persons posters are popping up everywhere. смотрите, ребята, кто-то пропал. Пропала без вести. Последний раз видели Аркадия Бэй. День исчезновения 22 апреля 2013 года, понедельник. То есть она пропала еще до того, как Макс сюда приехала учиться. Приметы: возраст 19 лет, рост 1,65 м, вес 50 кг, цвет волос блондинка, цвет глаз карий. На игре татуировка в виде дракона, на внутренней стороне левого запястья татуировка в виде звезды. Рэйчел Эмбер, 19 лет. Если у вас есть какая-то информация о ней, то, пожалуйста, позвоните. Телефон шерифа Аркадия Бэй и, собственно, сам номер. Так, что еще? Что за плакат? I shouldn't be so stingy with my blood. Отдайте свою кровь. Академии Блэквиллс нужна свежая кровь. Присоединяйтесь к нашей кровавой вечеринке 31 октября 2013 года. Приз за лучший костюм. 9 утра, 4 дня. Спортзал Блэквилл. Вечеринка с 9 утра. Что за издевательство? Так. Давайте знакомиться. Это кто? Эван, да, она? Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Где наш шкафчик? Вот этот красненький, что ли? I hate having everybody see inside my locker. А почему? А, нет. Показалось, только у нее красный шкаф. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Так, хорошо. Это еще что за плакаты? Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks.
помогли измениться многим хулиганам. Так, здесь что? Это кто? Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Не курить. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Прикольная девчуха, гляньте, такая вся подтянутая. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Песня пошла по второму кругу. Брук. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Мне просто интересно, ребята, эти люди нам все потом пригодятся, или они здесь так, для отвлекухи стоят? I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Я думаю, у тебя будет такая возможность, девочка. Вот, этого зовут Логан, да? Он был на фотке их класса, значит, тот второй темненький парень, это, скорее всего, будет Уоррен. Так, опять объявление о пропаже, смотрите, оно же вроде, да? It looks like she's been gone for months. Да. Здесь еще какой-то плакатик. I wish October would last forever. Любительница осени. Так. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Разыскивается за вознаграждение. 16 сентября прямо из столовой был похищен мой рюкзак со всеми учебниками и новым планшетом. Также в нем были фотографии моих умерших кошек, земля им пухом. Так что я буду очень признательна, если вы вернете мне мои вещи и бесценные воспоминания. В рюкзаке есть мой адрес. Приходите, вечер поэзии в Блэквилле, 5 октября в 15:15 в главной библиотеке. Продается крутой компьютер, $600. Так, и почта. Но, как сказала нам героиня, ничего из этого ее не интересует, ничего и не надо. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Так, а что здесь? Спасем Аркадия Бэй. За последние десятилетия смена климата изменила побережье Орегона, включая рыбу и фауну. Из-за этого рухнула вся рыбная промышленность в штате, особенно в Аркадия Бэй. Отдайте свой голос против загрязнения и спасите наш исторический город. Не дайте городу умереть. Так, опять объявление о пропаже. Торговый автоматик. They should just call it a sugar machine. Сахарный. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Good thing I left my AK at home. Смотрите. Зона свободная от оружия или что-то типа того. Она говорит, хорошо, что я оставила свое АК дома. Так. Кабинет ректора. Principal doesn't come out of his office much. Ректор выходит редко. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters. So sad. Опять этот плакат. Вот та самая мисс Грант. Miss Grant is a great science teacher. Учитель физики. Так, план школы. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. American girls, it's sad to imagine a world without you. Так, пойти к главному кампусу, но он как-то не светится. Ладно, я думаю, нам это пока не нужно. There's the lighthouse again. Как прикольно все подсвечивается, да? То есть не только рамка, а прям все буквы внутри, весь рисунок. Очень необычно. Yay, Halloween, my favorite time of year. Так, это что? The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. Тревор. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. No one can tell where your
such a weirdo, but I kind of like that about him. Так, а на доске что? You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the board. Величайший певец из Орегона ищет величайшего гитариста для создания чумовой группы, которая снесет башню всему миру. Источники вдохновения: Рамонес, The Shins, Beatles, Реймонс. Здесь, по-моему, повторяется. Причем и Леди Гага для связи. Так, Стив Хэкни, никаких звонков до 4 и после 18:35 по будням. Грустно, одиноко, плохо, помолитесь с нами. Изучение Библии, воскресенье, в полдень в библиотеке Аркадия Бэй. Добро пожаловать всем религиям. Будьте счастливы. Плавайте как выдры. Опытный учитель в отставке и бывший чемпион лично научит вас рассекать воду так, что ваша внутренняя выдра будет вами гордиться. Для подробностей обращаться Майкл Баренчи. Продается почти новый планшет, на котором 5 гигабайт фотографий какого-то кота. Ха-ха-ха. Блин, ребята, это же планшет из рюкзака той девушки, которая его потеряла в столовой. Смотрите. Какого-то кота. Почему какого-то? Там должно быть много котов. Там ее умершие все коты написала. Забавно, ребята. Так, трофей. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Так, что здесь? Объявление о пропаже опять. Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Так, нельзя там присоединиться, нет? Выйти отсюда. Выдры, это правда так зовут команду? Я что-то подумала, что это о других выдрах речь идет. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Так. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Прикольно одета. Причесочка симпатичная. Так, я уже запуталась. Подождите, я уже запуталась. Откуда я пришла? С этим... про этого я вроде не смотрела. Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Так, вот он наш туалетик. В принципе, не знаю, кажется, мы с вами уже все посмотрели. Вот еще какой-то плакат. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Что здесь? Шахматы, да? Чес. Присоединяйтесь к шахматному кружку, к шахматной команде. Так, это что? Драма Клаб. Так, давайте пойдем в туалет. Наконец-то. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Так, что-то... Я, конечно, долго сюда добиралась. Now who would bother to write that crap? Что там написано? Рэйчел. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что там написано. Не буду это озвучивать. Так, кран. Еще один плакат. Да замучили эти плакаты. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ага. Это, конечно, все забавно, изучать эти плакаты, но слишком много времени тратится. This poster must drive people to have sex. О, боги. Так, автомат по... I'm good to flow. Thanks. Так, вот здесь что-то на зеркале еще было. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Так, ну и все, ребятки, давайте теперь погрузимся, наконец, дальше в сюжет и воспользуемся вот этим краном и посмотрим, что будет.
Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Так, бабочка залетела через открытое окошко. Давайте ее сфотографируем скорее. Так, что здесь написано? Я ненавижу Викторию Чейз. Бабочка, иди сюда. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Да, бабочка, кстати, действительно такая странная, прямо яркая. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Damn, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by Так, I should rewind. давайте. Смотри, как прикольно. Такая спиралька. I did Now, it. can you I give me an actually example did it. of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition machine. in black and white? Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like Мне кажется, totally она haunted слишком by the eyes of спокойна. those sad mothers When I and took my children. selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture Мне you in a кажется, moment она of desperation. слишком спокойно восприняла And any one of you could do то, that что to me. произошло вообще, ребята. Это ж Isn't такое that too событие. easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift.
I know I'm not dreaming Of course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Давайте опять отделаемся от нашего препода. Я себя плохо чувствую. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind Этот again? знак означает, что вы узнали что-то полезное, что может вам помочь, если вы Making them перемотаете extremely popular время. from the 1800s onward. The first American Вот, daguerreotype. смотрите. Так, во время перемотки, чтобы перемотка происходила быстрее. Не домотала чуть-чуть. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Вот, теперь у нас наконец появился, смотрите, вариант. Даггерский процесс. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually что, finish выкусила? reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Так, давайте теперь не будем отвлекаться опять. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class Подожди, там все-таки is turning in a photo. подписывают. So, you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard on the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Why is this I just really happening? think Everyday And to Heroes is me? an important cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. Now, no matter who wins, this is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera eye, and everybody should Oh, have that totally. chance. I only right? want to share whatever gifts I have with the world. Так, ладно, давайте отсюда пойдем. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Так, это мы уже слушали. Так, я не хочу упустить свой шанс, у меня нет фотографий. Давайте скажем, что мы не хотим упускать шанс. I'm not avoiding, just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Смотрите, нажмите Ctrl, чтобы быстро отменить свое предыдущее действие перемоткой. Ваше последнее действие будет отменено черной точкой на шкале времени. Давайте еще раз поговорим. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography... Так, и смотрите, теперь появился еще один вариант, который мы узнали, как сказал Джон Леннон. То есть мы можем опередить мысли этого Джефферсона. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you.
Он прям такой, видите, весь аж залыбился до ушей просто. Она ему сказала, что почти закончила уже с этой фотографией для конкурса. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Because Max wants everybody to see how Так, смотрите, теперь она бежит. Теперь она умеет бежать. Так, здесь вроде бы все те же самые. Быстрей! Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever tell me what to do. Так, пожарная тревога. People trying to control me. I need a hammer to break it open. trouble for this than drugs. Молоток. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ой, Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, shit! From me, psycho! Oh, ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss перемотка your не punk ass, влияет would на they? вас. Вы сохраняете свою память и объекты в инвентаре. То есть, смотрите, сейчас вокруг все мы перемотаем, и у нас будет еще немного Hella времени, more trouble for this than drugs. а молоток в руках мы все так же держим. No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Так спокойно стоит и так воодушевленно разговаривает. О, это что, иллюминаты? Этот глаз, треугольник. Так, ну что здесь? Бабочка так и сидит, смотрите. Мне кажется, лучше забрать отсюда свою фотографию, а то мало ли потом, чем нам это будет грозить. Дверцы уже открыты, все в туалеты. Значит, сюда выходить. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Гляньте, придолбался, а? Какой-то противный. Так, кто здесь прям уделался, не дойдя до туалета? Никого нет. Так, это, видимо, ректор Principal вышел. Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's Мне thinking. кого-то напоминает. Does he hate Какого-то me? актера. Что ли? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Так, вот теперь у нас какое-то судьбоносное решение. Видите, все аж прямо замигало, засветилось. Мы можем либо выдать Нейтана, либо не рассказывать о нем. Давайте попробуем настучать на него.
I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic Так, drone естественно, won't do ничего он не anything since the сделает, Prescott family поскольку семья owns Blackwell Прескотт. now. Should I rewind and change my story? Вот, смотрите, теперь мы можем... Так, когда вы покинете эту зону, вы больше не сможете изменить свой выбор. Мы прослушали вариант. Если он нам не нравится, мы, в принципе, можем отмотать время и выбрать второй вариант. Знаете, прям интересно, что же выбрать. Действительно, мы читали, что этот Нейтан, его семья, они дали кредит этой школе, и что бы они ни делали, мне кажется, их никто не будет трогать. И когда он там хочет с ней поговорить в кабинете в своем позже, мне кажется, он просто скажет: забудь все, что ты видела, и никому об этом не говори. Тра-ля-ля, иначе вылетишь отсюда. Прям интересно. Давайте попробуем второй вариант. Давайте попробуем соврать. Прикольно руку вытягивает. Нам нужно дойти до... Видите, он с ней разговаривает, а она вообще стоит в другом положении. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little... Вот. Давайте попробуем не рассказывать о Нейтане. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Он не поверил. И даже, мне кажется, больше взбесился, чем при первом варианте. В любом случае, знаете, я думаю, лучше пока что соврать. Лучше пусть оставим все так, как есть. Вот это второй вариант, потому что мы толком не разобрались в ситуации. Только начали игру, и вот так вот сразу делать такие обвинения, пусть это и правда, мне кажется, потом может иметь не очень хорошие последствия. Так что давайте пока ничего никому не говорить. Пусть думает, что хочет, а мы якобы отмазались. Max, you better go on outside now. Да, давайте выйдем. Выйдем отсюда на улицу. Пойти к главному кампусу. Так, нам дали управление. Смотрите, как красиво. Назад мы можем зайти? Пока что нет. Так. Это у нас кто? Мисс Грант уже здесь стоит.
Мы можем с ней теперь не только взглянуть на нее, но и поговорить. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Давайте послушаем. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Давайте спросим, что за Дэвид Мэдсон. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Коренные американцы? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Так, мы что, не можем время отмотать? Я хотела другие варианты послушать. Про какую-то там Рэйчел было написано. Камеры спасли бы Рэйчел. А если это та девушка, то мы вроде не знаем, как ее зовут. А, Рэйчел, это которая пропала. Да, плакаты о пропаже висят. Эх, ну вообще тоже, знаете, я за охрану частной жизни, так сказать. И я не люблю, когда тут вот камеры везде навешаны. Как-то не вздохнуть, не выдохнуть свободно. Поэтому давайте подпишем петицию против этой системы, против внедрения этой системы. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ага, смотрите, это тоже будет иметь последствия. Блин, я думала, будет иметь последствия только когда вот так вот все мерцает, как до этого. Ух ты, это что? А здесь прям, видите, и такой обычный разговор тоже закончился последствиями. Давайте перемотаем и посмотрим. О, давайте просто поговорим. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. Sure, I always have time. David Madsen, our chief of security. Так, Дэвид Мэдсон. Камеры спасли бы Рэйчел. Давайте выберем вариант. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From... Так, видите, она опять вернулась к этому. Давайте скажем, Blackwell был основан так давно. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign... Так, давайте подпишем петицию все равно. Absolutely. I don't mind. Пусть будет так. Потому что, имея свои необычные таланты, нам, конечно, лучше, чтобы никто не видел, как мы время вспять поворачиваем. А там мало ли вообще, конечно, что потом... как жизнь наша сложится, понадобятся эти камеры, не понадобятся. Так, ну что ж, ребятки, я думаю, пойдем исследовать вот этот открытый прекрасный мир в следующей серии, потому что и так я что-то задержалась. Знаете, я даже думаю, я вырежу вначале, я там долго ходила по школе, изучала плакаты. Возможно, какие-то моменты я повырезаю, потому что серия просто гигантская. Прям не оторваться, ребята, я прям засиделась. Интересно очень, как я и думала. Так, ну что ж, как всегда, ребятки, не забывайте ставить лайки, если вам понравилась серия. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали.
А я с вами попрощаюсь. Благодарю за просмотр. Всем пока!